the plus button, you choose the comfort energy level. You can switch it several times, or you can hold the button and you remove the finger when you feel comfortable energy level. Now you move the device and listen to the sound. Don't be in a hurry. You put the whole surface of the electrode on the skin. So you don't use angular movements. You put the whole electrode on the skin and move it. Can you hear the sound? Yes. Now you press the menu button again and choose 14 Hz frequency. 14 Гц. No, 14 Hz. 14 Гц. Проведите. And move it again. Что вы слышите? What can you hear? There's a different sound. Звук совсем другой. Yes, the sound is very different. А если вы остановитесь, And if you stop while moving, каждый импульс, тук-тук-тук, you will hear individual impulses. You won't be able to count them, but you will be able to hear each separate impulse. тоже совершенно другой. And while you're moving, the sound is also different. Вот Now когда вы слышите каждый звук, и поставьте on the place where you can hear each sound individually. And now you choose 90 Hz. И поставьте 90 Гц. Плюсом еще. Press more plus button. More times. И еще раз. Once again. Все, молодец. 90. И теперь поставьте. Вы можете каждый импульс посчитать? Now can you hear each impulse, individual impulse? Сплошное поле. Теперь 90 Гц послушайте по звуку. Проведите по коже. Now you move the device along the skin. Какой звук? Более высокая тональность по сравнению с 60 Гц. Oh, you can hear a higher sound than it's higher when compared to 60 Hz. А теперь поставьте 340. And now try 340. Ничего. Поставьте, пожалуйста, 340. Choose 340. Вот. И проведите. And move it. Oh, it's very high indeed. Какой звук? Yeah. Что вы слышите? It's a very high sound. Очень высокий звук. Yes. Yeah. Очень высокий звук. Right. Поэтому и по тональности, как звучит прибор, вы сами можете определить, какая это Now, how частота. high Низкая частота 14 Гц. frequency of the sound И is, прибор, мы how слышим high каждый the импульс. sound is, you can determine the frequency of 60 it. более высокая тональность, So 90 14 than еще 60, выше, и the sound is 340 higher. он поет With тонким голосом, то есть очень высокая 360, частота. Потому it's что like в a одну bird секунду singing. проходит Because 340 in 1 импульсов. second you have И мы их 340 воспринимаем совершенно impulses, по-другому, тональность другая. and you perceive them absolutely differently from Молодцы, у low вас уже очень frequencies. хорошо получается. Yeah, very good for you. Вот теперь для чего нужны эти Now, частоты? why do we Сами have говорили. these different frequencies? Я вам говорила, что I've 90 told you that и 40, 90 and ой, 60 90 и 60 это мы называем их физиологические частоты. are physiological frequencies. Вот. И для того, чтобы дать старт To start изменениям в the организме, changes in our мы organism, обычно начинаем работать с этих частот. we start working with these Методики frequencies. общего воздействия These are techniques мы of тоже general проводим influence, на этих частотах, на физиологических. and we use physiological frequencies
during them. Если у нас острая симптоматика, If the symptoms are acute, and oftentimes we take the scanner device when there is something, some difficult problem with inflammation or pain, we choose higher frequencies. While working on big muscles, we work in higher frequencies, for example, 340. If there are degenerative processes, osteochondrosis, or if we work with small muscles, which is low frequencies, 14 Hz, for instance. And during one and the same procedure, we alternate frequencies. For example, we start with basic physiologic frequencies, 60 or 40. We found the most active zone. We work in 60 Hz. We chose the most painful spot and work at high frequency on it. And finally, when the pain is relieved, we return to the same place, and at physiological frequency, we check the result of our work. If there is residual pain, or we don't have any, if pain persists, we can additionally use lower energy 14 Hz, because high frequency remove pain quickly, but the application time will be not very long. And our goal is to get the strong effect of the therapy and durable effect of the therapy. So we work on high frequency and we return to lower frequency to make the effect more durable. At 60 Hz, the device removes pain. It takes long to remove pain. At 14 Hz. So it will take hours to get the effect. But if we combine the lower frequency and the higher frequency, then the effect, the analgesic effect, will be prolonged. Will remove pain for longer periods of time. В этой ситуации очень хорошо еще работает частота FM. Now, in this situation, there's also FM frequency modulation. Вот там и низкие частоты есть. From lower frequency 30 Hz to higher frequency 120 Hz. В конце процедуры, если боль, еще дополняем If at the end of the procedure we add FM frequency modulation, where there are low and high frequency, then the results of our treatment will be even higher, even better. So is everything clear? Yeah. All frequencies are during the same procedure, the same time. Все частоты эти могут использоваться на протяжении одной процедуры, правильно? Да. Yeah. Как частоты, так и режимы, о которых мы уже говорили. So both frequencies, Сейчас я different frequencies and different modes can be used. In the framework of one procedure, there are two modes, D0 and D1. D0 мы этот режим называем субъективно дозированный режим. D0 is called subjectively dosed mode. И сейчас мы с вами, я Now we are вам going покажу, to show you как techniques работать how надо to именно в work этом in this режиме, в mode, режиме D0. D0. Этот режим мы называем субъективно It's дозированный, subjectively непрерывный dosed режим. or Непрерывный, потому continuous что то, что вы сейчас mode. сделали, я вас попросила
what I asked you to do, to work on your arm, you worked in D0 mode, and you moved the scanner device in this regime, in this mode. So in this mode, we mainly work with the device moving it along the scheme, but we can also stop at one point. We change the frequency. We stop at a certain point. Or we can use labial stable point. For example, we stop at one place for 1-2 seconds. We pass through pain zone and remove the device, and then repeat it. И постоянно, то есть лобильно, стабильно и стабильно, то есть stable or labial stable. So we move it or stop it. All of these are variants of work with the device. Еще мы этот режим работы называем скоропомощной. So also this mode of work is called emergency mode. If there's acute pain, smart pain, we start work with this mode. Now I'm going to teach you how to use the device in D0 mode. The second is individually dosed mode is mainly used at chronic devices. But as a rule, we use the device in both regimes, in both modes. For example, we worked for some time in D0 mode, then we found the painful zone, and in individually dosed mode, we work on this painful spot. So we combine the parameters, and this enhances the results. Для чего мы применяем эти режимы? So why do we use the two main modes of the device work? Let's first identify the optimum zone of application, to work on it and get positive dynamics. Работая в непрерывном режиме, working in continuous mode какой-то зоне, on certain zones, we try to look for parts of skin or zones of skin which are different from neighboring zones. Or we look for a different behavior of the device. When you worked on your arm, at some points it's stuck. After we passed your arm for the 3 times, you had red spots. It's the response of your organism. So working with a scanner, you attempt to find out which zones require your treatment. It's not only to get an easy massage of this spot, but to find these responses from your organism. And if there's a problem zone, you worked on it, but there's no response from the organism, it means that the nerves it means that the nerves are overloaded with pain, and the organism doesn't have
it doesn't have enough force to respond to the influence of SCENAR. And neuropeptides are not synthesized in required amount. And in this way, in this case, we find a different zone where the nerves are not yet problematic, and the neuropeptides are synthesized correctly. And the organism then will redistribute the neuropeptides, because the organism has the system which tells it where you have pain, and synthesizing neuropeptides in the healthy place. Мы помогаем организму справиться с болью. И вот этот алгоритм, вот эти правила, когда мы работаем на больном участке, когда мы подключаем дополнительные зоны, и какие именно не просто так, в любом месте, а есть определенные правила и техники, где мы arbitrary chosen, but chosen according to specific techniques. We help organism to maximize the effect in treating the problem zone. Поэтому мы работаем прибором для того, with the device, чтобы найти in order to find отличия. The differences. Это называется асимметрия. This is called asymmetry. В этих отличиях найти максимально маленькое отличие. Maximum small Это будет difference. называться малая It will be асимметрия. called the small И внести asymmetry. динамику, то есть изменить we эту should маленькую make асимметрию dynamics. на We should противоположную. change the asymmetry into the controversial. То есть, когда мы нашли эту So, маленькую when we have found the small difference in the zone, это больная реакция организма. this is Он a нам дал painful ответную reaction of the реакцию, вот organism. то, что It gives the у него response reaction. проблема. It Это shows могут быть the problem. разные факторы, мы о них подробно They can be поговорим. different Вот factors. мы We нашли. will И speak когда about мы them. ее, работая тоже по определенным правилам, эту So when we маленькую find this асимметрию zone of small отработали и ее asymmetry, we изменили stimulate до it and we динамики, то change есть it была until the краснота, мы dynamics. So поработали, first we get получили the red бледность spot, или исчезла then we get краснота, или она может измениться pale skin определенным again, образом, стать or очень the бледной, red spot может can быть, get в paler, размерах увеличиться, или or it can фрагментироваться become на smaller кусочки. or То есть bigger, мы or it can получили be fragmented динамику. into parts. It То means есть that we get some dynamics. организм вот It эту means that свою the больную organism реакцию изменил на has changed противоположную. its А aching противоположное reaction больному onto что? the controversial. Здоровье, да? То есть он So sick people получил get health, возможность идти к здоровью, отрабатывать для a того, patient чтобы gets убрать an opportunity вот этот to move to патологический his health болезненный and процесс. to remove the painful Для этого processes. вот мы ищем вот That is эти why we are зоны, looking for such отличные zones на with коже, difference on и the skin меняем реакцию and we change the организма reaction на of the organism противоположную. onto the От controversial. болезни идем к From здоровью. disease we are moving to health. И чем качественнее мы And the отработаем, higher is the quality of our work, the вот эта faster воспалительная the реакция, inflammation болевая reaction or реакция painful пройдет. reaction is Мы removed. это все на примерах с вами смотрим. And we will look at this at the examples. О механизме действия скэнера, пока я вам объясняла, что такое I have скэнер, explained to you so рассказывала, far what как scanner is работают наши ответные and how реакции организма. the Я, в organism общем-то, об response этом works. рассказала. Поэтому вот вы почитаете, что у нас на слайде This is есть, connected with the mechanism of scanner therapy. потому что мы об этом уже с вами говорили. То есть мы в организме, отрабатывая We прибором, work with the вызываем device, ответные реакции организма invoking the response reactions of the вызываем organism, так называемый синоним and cause системной the адаптации. То so-called есть synonym наши of the функциональные system системы adaptation. Our начинают functional работать systems begin working in чтобы such a way максимально that maximum, справиться с болезненным процессом. to a maximum degree, it copes with the disease process.
Работаем мы на коже We work и with the видимых skin слизистых. and visible То есть прибором mucous в основном membranes. все наши методики это на коже, All а our кожа это devices are информационное used поле, for the skin method. которое в себе Skin is the содержит информацию information о field, патологии. which contains all the И мы information about особые pathology in the участки organism. ищем, We в find которых the special zones максимально сосредоточена on эта which this информация. И information is работаем с этими concentrated участками, maximally, and we work with отрабатываем, these zones, меняем, stimulate динамически them, меняем на and dynamically противоположное. То change есть into the opposite. из болезни переходим We are к moving здоровью. from disease to health. Кожа берет свое The начало, когда skin мы были takes еще its эмбрионом, start было деление at the клеточек, из embryonic одного ростка, period. что и центральная The нервная skin система. is derivated И from the поэтому same кожу sperm мы as the называем nervous system and the периферическим great мозгом. brain. И That is why здесь skin is called расположены peripheral все у brain, нас, в общем-то, and all рецепторы. our receptors are И located рецепторов on the вот в одном skin. квадратном сантиметре On 1 square у нас centimeter, we have 2 so many тепловых, receptors. 12 холодовых и 150 болевых рецепторов. We have about 150 pain receptors. Вообще на всей нашей коже On all 3 our миллиона skin, болевых there are рецепторов. 3 million pain Поэтому receptors. боль – это ведущий So фактор, skin если is the что-то, leading какой-то factor дискомфорт which в организме, shows что-то происходит, some организм pathology как in нам the может organism. сказать, что у него This is the way нарушена our в organism организме informs us какая-то about some функция, distortions in болью. some И functions. поэтому болевых рецепторов This is больше why всего. pain receptors are the И most. There are работая also на warmth коже, and cold receptors, but they are fewer. мы через, в And общем-то, when we work through the информацию skin, центральную нервную we get систему, the information of the то, что central nervous отработали, вся system. информация идет в центральную нервную систему, Then we и по stimulate проводящим путям идет ответ, и the кожные nervous system through the рецепторы skin, уже and then we нам get the response кожа on the skin. показывает. And the skin shows us Залипанием, прилипанием, то, sticking, что у вас было на коже, red красными spots. такими следами. They are all the Может signs of звук organism, меняться. and the, Если нам повезет, мы с sound вами system услышим, can я когда change. вам буду техники показывать, we can hear как мы this. работаем. Может быть, будет звук атипичный, звук может быть разный. Sound can be Либо different вообще and пропасть not звук, typical. либо везде There can звучит be no прибор sound. в одной тональности. The А в tone каком-то месте of the device can изменяется звук, он change at становится some более place. грубый, более такой It can дискомфортный, become как lower, крапка. uncomfortable. Вот. То есть мы можем, либо меняется Or the чувствительность. sensitivity Везде мы changes. ведем, чувствуем прибор одинаково. We are А в shifting the каком-то device and месте feel the он same, как иголочкой and at some прокололо. place Или it feels наоборот. like a sting, Везде одинаково ощущаем, or а we can feel какое-то the same, место неслышимый but импульс, at some вообще place импульса we нет. may feel То есть no вот impulse at такие all. реакции, и Such когда мы о reactions треугольнике are very говорили, important for us. покраснение, изменение звука, In the оператор triangle, услышит. Operator can hear the sound, can see the red spots or absence of red spots, but the changes in senses, it is what the patient should tell to the operator. And the patient must inform about everything what happens to him, about everything what he feels at the moment. Здесь небольшая такая иллюстрация. Here we can see the На picture, кожу наши the внутренние information органы of internal корреспондируют organs информацию. corresponding Вот с to этой the информацией skin. мы и работаем. We work with this information. И, в общем-то, не медикам знать If a полностью, person конечно, желательно is знать, not a где medical печень у worker, человека it is расположена, desirable где to know сердце the place where расположено. different organs are Но located, быть the liver, the heart. медикам и полностью знать анатомию, физиологию, в общем-то, не обязательно. It is not Надо иметь obligatory только to know all the общие такие anatomy. основные понятия. You should Но only для know чего я some main поставила вот ideas, the такую main notions. иллюстрацию? I put this illustration to Если show вы на you коже нашли that какое-то if you find место, some zone on your skin отличное от which is всего different остального, from all the значит, other оно parts of the organism, связано it с means that каким-то this is connected внутренним with some органом. internal organ. И это информационное And this поле вам показывает, information shows что you во внутреннем органе that in есть this organ проблема. there is a problem. Не медику точно знать вот эти все связи, If you are not a соотношения, physician, не обязательно. Но you обязательно don't have to надо know знать, all что these если connections. он нашел на But you should know коже that if you have такую found вот a отличительную special different особенность, он ее zone, обязательно должен you must отработать. work at this Потому что place, если you must он stimulate this отработал до place with противоположного SCENAR device. признака, до And you динамики, should work with it until the ту dynamics, until the opposite отличительную result. черту, которую он нашел, он внутреннему You should get органу, the opposite который дал reaction сюда of the информацию,
And it means that you give very good aid to the organ which is connected with this zone. And we shouldn't miss such zones, because it can be directly connected with a very important organ. For example, if somebody feels pain in the stomach, but you found some special zone on the back, and you should know that there is a connection between the stomach and the zone on your back. And you should stimulate this zone in order to improve the work of stomach and to remove the disease of your stomach. These are internal glands in the human organism. SCENAR starts all the mechanisms of self-restoration of the organism. All our functional systems work well. It is also work of our endocrine system. If all the secretions work well, then self-recovery passes faster and more actively. We have projections of all our organs on the skin. These zones are marked in the picture with colorful plates. Я еще раз вам повторю очень коротко о том, что мы I will say работаем на again in информационном short, поле, then we на work on the коже, information field, which is our skin видеосвидетельствах, and the visible доступных mucous свидетельствах. И что здесь у membranes. нас очень много рецепторов. Here we have a lot of И receptors. буквально два слова on о the центральной нервной системе. And about the Вообще, об central анатомии nervous жизни. system, I'd like to tell У you нас есть центральная that we нервная have система, это the головной central и спинной nervous мозг. system, the great brain and the spinal Головной и cord. спинной мозг у нас это самое драгоценное. They Да, are что the есть в most нашем precious for организме. our organism. Очень защищено плотная They are very well черепная коробка, protected. The great brain is позвоночный столб, protected with the там, где skull, скрыто наше and the spinal сокровище. cord is protected Потому with the что backbone. если у нас гибнет головной мозг, как If личность, the человек great brain уже не is существует, он destroyed, дальше the будет жить person как does not растение. exist Поэтому anymore. организм это защищает That is why the очень organism надежно. protects these parts very reliably. Есть периферическая нервная There is система, also с которой мы peripheral nervous работаем, и system. она We work with корреспондирует it всю информацию в because центральную it нервную corresponds all систему. the Это все information to the central взаимосвязано. nervous system, and they're Есть interrelated. местные какие-то реакции, There но are в some основном local реакции все reactions, but опосредованные. generally Это all the общие informations are interconnected and they are general reactions. реакции. И есть у нас вегетативная We нервная also have the система. vegetative nervous Я system. только что сказала, что если центральная нервная система гибнет, If the central nervous сердце system is здоровое, destroyed, все the функции heart is сохранены, healthy, all человек the functions are легкие preserved. дышат, почки But without выделяют, the и central человек nervous тогда system, живет как the растение. human lives like a plant. Дышит, He can be alive, выделяет, he can но как breathe, личность eat, себя and so не on, осознает. but К he does not сожалению, realize это himself большая as a person. трагедия в He семьях, is если unconscious случается of himself being a human. такая This is ситуация. a real И вот tragedy. это работает только вегетативная And нервная only система. vegetative Центральная nervous нервная system works система in this погибла, а осталась in this вегетативная case. нервная система. Но мы будем говорить, когда у нас все хорошо, и So центральная let us нервная observe система the прекрасно case when работает, everything дает is in order хорошие and the ответы на central nervous наше system works воздействие. well. И вегетативная нервная система. And Для vegetative чего она важна nervous вот system в нашей технологии? is important in Потому our что system, если у нас какой-то in our дисбаланс technology, в because if организме, there is some очень disbalance in the страдает organism, вегетативная then система. vegetative nervous А system suffers a вегетативная lot система состоит because it consists из симпатического of и sympathetic and парасимпатического parasympathetic отдела. Сейчас я departments. вам покажу. You can see in the picture. Мгм. Картинки это здесь нет. Следующий слайд. Следующий слайд. Это не та картинка. Следующий слайд. В английской презентации есть. Вот. А, это не та? Это не та картинка, ладно. Сейчас я расскажу. Скажу так. Значит, вегетативная нервная The система. vegetative nervous system. Я попрошу помощника сюда ко мне подойти. Раз у нас на слайде немножечко тут. I will show you on the model. Вот
This is the thorax department. It is the sympathetic department of the vegetative nervous system. This is the loin department. It is a parasympathetic department, lumbar department. And the next department is mixed. I showed it to you because today we are going to study the method of general influence, 3 parts with 6 points. It is the work with the zones of the vegetative nervous system. If there are some disorders in the organism, then vegetative nervous system suffers first. It gets disbalanced. Sympathetically and the parasympathetical department are not in a harmony, and our objective when we work with the SCENAR is to restore the balance vegetative nervous system. If we say it shortly, sympathetic department, it is the thorax department, is responsible for our active vital activity. Parasympathetic department lets us relax and restore our forces, and the mixed department performs both their functions. And if the excitement is bigger in the sympathetic department, the organs are working actively all the time, and they have no opportunity to relax and to have rest. That is why person is active and but he feels uncomfortable. There are some situations when we need to relax, but it feels like someone has